direction, simply the motion in which the body moves, the motion in which the body. Madam, voice not coming, madam. I'm writing the definition now. I'm writing the definition. Okay. Now am I audible? Okay. Please respond. The body in which it moves again and again. Again and again. Which does to and from motions over the same path about a fixed point. Over the same path about a fixed point. The best example of this is simple pendulum. Simple. We can't hear you, madam. Am I any problem? My board is clear? Yes, madam. Simple pendulum. See, about a fixed point means simple pendulum will be fixed by at about one point and it will do the to and fro motions like this. How many pendulums are there? Only one. Length is fixed. Theta is fixed. Right. The best example of simple harmonic motion is a simple pendulum. And you can say it in another formation also. The simple pendulum or simple harmonic motion can be defined in another terms is the acceleration is directly proportional to the displacement but in the negative direction. This is also known as the simple harmonic motion. Okay, the acceleration is nothing but the change in the velocity. The acceleration is directly proportional to the displacement of the object but in the opposite direction. This is also known as the simple harmonic motion. It is as simple as this. See here, whenever the pendulum is moving, the velocity takes place, right? And slowly pendulum velocity is going to decrease. As per the time, the velocity of the pendulum is going to decrease. That means there is a change in the velocity. That change in the velocity is nothing but the acceleration. That acceleration is directly proportional to the displacement of the pendulum, but in the opposite direction. Why opposite direction? It is doing the to and fro motions. That's why the acceleration is directly proportional to the negative displacement is also known as the simple harmonic motion. Is it clear? You can write two definitions, no problem. You can write this definition, that is the motion in which the body do again and again to and fro motions about a fixed point is also known as simple harmonic motion, or the acceleration is directly proportional to the negative displacement is also known as a simple harmonic motion. Is it clear, ma'am? Clear, madam. Good. From tomorrow onwards, I'll take the classes in the laptop. You won't get any issues. Just today and test. If you want to write, you can write it. Ma, do you want to write this definition? Okay, madam. Right. Okay, over or take screenshot at least. Complete, madam. Over. Okay. It's a waste of time to write. You please take the screenshot. That's better. Today just adjust with the class, ma, please. Tomorrow not, we'll take it. Now, generally, what is Newton's second law? Newton's second law. What is Newton's second law? That is F is equals to ma. But postulator, I told you the force or acceleration is directly proportional to the negative displacement, right? That means force is directly proportional to the minus x. X is a displacement.
is a force. That is good. And if you put up these two equations, what you will get? Ma is equals to minus x. Right? F is equals to ma. A is nothing but dx by dt. X by dt. Right? No. Change in the velocity. So dv by dt. Right? Velocity is nothing but the change. Acceleration is nothing but the change in velocity. So take it and substitute. F is equals to m into d by dt of, you can write velocity as a dx by Dx by dt. change in the position. Right. F is equals to m into d square x by dt square. Dt is by. Equation number 3. Right. From this you can write like this. F is directly equal. F is equals to minus k. See, if you remove the proportionality symbol, you will get one constant. That is, F is equals to minus kx. Okay, ma'am. If you remove any proportionality, Excuse me, ma'am. this is the spring force constant. K is a spring force constant. F is equals to minus kx. Ma'am. హలో మ్యామ్. అమ్మా చెప్పండి. మ్యామ్ మీరు బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాయిస్ వినిపించట్లేదు మ్యామ్. Okay. I'll take it. Just adjust with today class. From tomorrow onwards, I will remove all the errors. Okay, I'll take the class in the laptop. Okay, just adjust for today. Thank you. Okay. Now just compare these two equations, 3 and 4. What you can write? Minus kx is equals to m into d square x by dt. Okay. అమ్మా అప్ టు దిస్ క్లియరా? కనిపిస్తుందా ఇక్కడ? కనిపిస్తుంది మేడం. d square x by dt square is equals to minus omega. Rub it, madam. Okay. Okay, అక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను పైన రాస్తాను చూడు. Now, d square x by dt square is equal to minus omega square into x, because omega is equals to complete u plus k by m. In the k by m term, that will be equal to omega square. Omega square. Right. From that, d square x by dt square plus omega square into x equal to 0. Just bring it from this side. That's it. Equal to 0. Let's say equation number 5. See, this is the second order differential equation. You cannot solve directly the second order differential equation. In the mathematics, you may have some idea. You will take something as a constant and you will differentiate that term and you will substitute in this. Right? In the same thing that we are going to do for this also. So we cannot solve this directly for any second order differential equations. You can solve in the mathematics, but it's not possible in the physics. So what you have to do is you have to assume something, you have to take as an assumption. So what I am doing is consider x is equals to a e raised to alpha t, or a e raised to some alpha x. You can take x is already there, so I'm taking t. This completely constant amount. Why I am taking it? To make this differential equation in simple manner. Okay. Now what you have to do is x is equals to a raised to alpha t, just to find the differentiation of x. So dx by dt is equals to a e raised to alpha t into alpha, because e raised to x differentiation is e raised to x only, and if you do the differentiation for x, it will be 1. Right? Again, here e raised to alpha t differentiation is e raised to alpha t only. Again, if you do the differentiation for
t with respect to t because dx by dt is there. T will be 1 and alpha will be 0. ఎవరు Now please mute yourself. ఓకే మేడం Now, do the one d square x by dt square is equals to a e raised to alpha t alpha. Again, differentiation with respect to t, you will get one more alpha. Alpha into alpha, alpha square. Now you got x and d square x by dt square terms. dt square And d. Take this a and b and substitute in the equation 5. Because you have d square x by dt square, take it and substitute. What you will get? A e raised to alpha t into alpha square plus omega square into x is what? A e raised to alpha t equal to 0. Clear? I am writing the equation here. See, from this you can take common a e raised to alpha t. Kanpistundamma? కనిపిస్తుంది మేడం Yes, madam. Take a e raised to alpha t common. What you will get? Alpha square plus omega square is equals to 0. Here alpha square, omega square cannot be equal to 0. Alpha is a constant and omega square is a frequency. Frequency cannot be equal to 0 in simple harmonic oscillator. Then what term should be equal to 0? This constant. So take this one and bring this side. So alpha square plus omega square is equals to 0. Alpha square is equals to minus omega square. Alpha is equals to minus omega square. Square gets cancelled. Alpha is equals to minus plus or minus I omega. Right? You got alpha. Then what you have to do? Take this alpha and substitute in the first equation. That is, you got one equation, right? X is equals to a e raised to alpha t. Right? You got x అనేది మనం a raised to alpha t అనుకున్నాం కదా? Take this x and take this alpha and substitute in the x. So what you will get? X is nothing but a displacement. So x is equals to a1 e raised to I omega t because plus or minus I omega is there. Once we have to substitute plus and next time minus. Plus a2 e raised to minus I omega. This is the displacement of the simple harmonic oscillator. Okay, if they ask in the any competitive exam, means PG entrance or something, displacement of the simple harmonic oscillator or simple harmonic motion is x is equals to, you will have only two frequencies, that is a1 e raised to I omega t plus a2 e raised to minus I omega t. Clear now? We will write it another form also. A sin omega t plus theta. No issue. What does it mean? You know, a sin omega t plus theta means from this you can find a raised to I theta formula is cos theta plus I sin theta. From that you will get this. And a raised to minus I theta is cos theta minus I sin theta. Okay, na? Our two formulas. Okay, madam. This one, both are same. You can write any one. Clear? Any doubt, ask me. Is it clear? Okay, na? ఓకే మేడం No doubt? In this, you will have only two questions, two long questions, two important questions. If you understand this basic concept, that will be easy only. Everything will be దిస్ ఇస్ లాంగ్ క్వశ్చన్ మేడం This is the content question. I cannot say long question. Characteristics of simple
harmonic motion is there. If you want to understand the next important topics, you have to have a knowledge on this basic concept. That's why I'm explaining. Okay, now you please remember the displacement. What is displacement? X is equals to a raised to alpha t or a1 raised to alpha t plus a2 raised to minus alpha t or minus I omega t is there. Alpha is equals to always remember s r minus I omega. Okay, x is equals to a1 e raised to minus I omega t or plus I omega t plus a2 e raised to minus I omega. You please remember. And one more important thing is x is equals to a sin omega t plus theta. మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు, but you have to remember this one. Because based on this equation only you are going to solve next two important questions. If you remember this one, everything will be easy. Completely mathematical. Okay, madam. Okay, remember this one. Most important equation. Now, characteristics of simple harmonic motion. What are the characteristics? Characteristics means behavior. How types of behaviors are. Characteristics of simple harmonic motion. Some type of characteristics means what? Its habits. What are the properties of the simple harmonic motion? What type of properties it is having? Generally, simple harmonic motion will have properties of water amplitude, displacement, velocity, resonance, frequency, time period. Right? Only five. Generally, no need to go deep into that. Okay, now. Generally, the first Definition. Displacement. The first characteristics of a section is displacement. What is displacement? This one only. X is equals to a sin omega t plus theta. Omega t plus theta. X is equals to a sin omega t plus theta. Over first characteristic over. Okay, now. Next, the velocity. Generally, what is velocity, Nana? Generally, velocity v is equals to dx by dt. Normally, right? The dx by dt means v equals to d by dt of x is what? Again, displacement. A sin omega t plus theta. Okay, now. Differentiation of sin theta. What is the differentiation of sin theta? Cos theta. With respect to t. So, a cos omega Omega t plus theta. differentiate the omega t, you will get omega. With respect to 2, it will be 1. Okay, now. Emma, understand that? You know the trigonometric relations. That is cos theta can be written as under root 1 minus sin square theta. Right? So velocity v is equals to a omega cos theta means cos omega theta can be written as under root 1 minus sin square Omega under root. కరెంట్ ఫ్యాన్ అవుతుంది. Okay, ma'am. Take this A and the A ni man global finish penalty. What? A minus A square sin square omega t plus theta. Now we have to actually sin square omega t plus theta. Here x is equal to a omega t plus theta is equal to x. A square sin square omega t plus theta is nothing but what? X square.
right? V is equals to omega into under root a square minus omega square. This is the velocity. You understand that? Understood, madam. Okay, good. And here you will have two conditions, case 1 and case 2. That is when x is equals to 0 at mean position, when x is equals to a at extreme position. Just substitute x equal to 0, that is case 1. And case 2 is the x is equals to a. What will happen if you substitute x is equals to 0? Sorry, this is x not omega, because x is equals to 0. If you substitute x is equals to 0, the equation will become like this. V is equals to omega into this a square and root will get cancelled. V equal to omega into a. Right? And if you substitute x is equals to a, the velocity becomes 0. Why 0? If you substitute this one a square minus a square will become 0 and something into 0 is 0. So V equal to 0 when extreme position and V equal to omega into a when x is equals to a mean position. That means what you know, mean position, then you will get some velocity. Whenever the pendulum is at extreme position, you will get the velocity as a 0. It is as simple as this. See? Hello, madam. For example, this is the pendulum. If pendulum is going to maximum position means whenever it is going to maximum position, whenever its velocity is going to be 0 at that position, then it will come back. Right? Means pendulum is at extreme position, the velocity of the pendulum is 0. That means extreme means x is equal to a. Maximum axial equal, then velocity equal to 0. Right? When x is equal to 0, means there is no displacement, then velocity will be omega into a. Why there is no displacement means, for example, the pendulum at stable position. If you want to move it pendulum, you have to give maximum velocity. So whenever displacement is 0, the maximum velocity will be omega a. Whenever displacement is at maximum, then velocity equal to 0. Am I understand that? Hello, madam. Understood, madam. Hello, madam. Madam, a omega square root of 1 minus sin square omega t అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా మేడం? Okay, cos theta is equals to 1 minus sin square theta. Right? Next, you can write it as a. Okay. So cos omega t plus theta is equals to under root 1 minus sin square omega t plus theta. Take this one and substitute. What you will get? V is equals to a omega under root 1 minus sin square omega t plus theta. Okay, now. Okay, madam. Kanavada. Just take this here and multiply inside. What you get? V is equals to a లోపలికి తీసుకెళ్ళండి. Omega into a బయట ఉన్నప్పుడు a then లోపల స్క్వేర్ రూపంకి వెళ్తే మనకి స్క్వేర్ వస్తుంది. Yes, madam. Cancel you get again a. So a square minus a square into sin square omega t plus theta. You understand that? ఇక్కడ వరకు. Yes, madam. V is equals to omega into a square minus, here see, a square sin square omega t plus theta. Can you write it as x? Because x is equals to a sin omega t plus theta. See, a square sin square omega t. Can we write it as x square? Yes, madam. So a square minus x square. That's X square. equals to V is equal to omega into under root. omega into under root a square. Okay. So in this v is equals to under root a square minus x square. Two cases are there. Case 1 is when x is equals to 0. What will happen to the velocity? If x is equal to 0, then you will get v is equals V to is equal to omega omega a square minus a square minus 0 into omega. Here square root gets cancelled. So velocity will be a into omega when x is equal to 0. Okay? Okay, madam. Next, case 2,
at extreme position. Extreme position means maximum position of the bob. X equal to A means maximum acceleration. If you substitute x equal to A, what will happen to velocity? V equal to omega into A square minus x square equal to A square. A square minus A square 0, V equal to 0. Whenever velocity is going to be 0 means the pendulum is coming back. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, బాబ్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది, రైట్? ఒక మాక్సిమం పొజిషన్ కి వెళ్ళగానే బాబ్ మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. వెనక్కి వస్తుందంటే ఏంటి? అక్కడ దాని వెలాసిటీ 0 అయిపోయింది. Velocity 0. రైట్? సో వెలాసిటీ 0 when the bob is at maximum position. That means Maximum position. displacement. That's equal to A. A. That's it. When maximum displacement is occurs, then velocity is going to be 0. Quite opposite. This one quite opposite. When displacement is 0, that means there is no displacement. That means position is 0. Then what you have to do for the motions? You have to give the maximum velocity, right? You have to give the maximum velocity to the bob. So whenever the displacement is 0, then velocity will be maximum. A into omega. Okay, madam. Clear? Huh? This is a mean position. Mean means middle mark at x equal to 0. Mean position. Mean position. This is an extreme. Extreme means completely final. Extreme. Complete గా మనం లాంగ్ చేస్తాం. Okay. Shall I erase? Yes, madam. Okay, madam. Okay. If you want notes, I can send the notes also. Huh? If you want. If you have group, you please send your WhatsApp number. I will send the notes as a PDF manner. You please share yourself. Okay, na? Me group Okay, lo madam. share చేస్తాను. PDF for madam. Okay, మీకు కావాలి అంటే PDF పంపిస్తాను. పంపియండి మేడం. Once the topic is completed, then I. And next characteristic is acceleration. Third one, right? Acceleration. These are the complete basics, Amma. Okay. Tomorrow I will explain the 2 important questions from this unit. Okay, madam. Acceleration. Generally, what is acceleration? The change in the velocity. dv by dt is equals to acceleration. Right. Next, dv by dt. We got the equation for the velocity just before. That is a omega into cos omega t plus theta. Right? Just before we got this equation. The acceleration is equals to d by dt of velocity. This one. A omega into cos omega t plus theta. Differentiate with respect to t cos omega t. Cos omega t differentiation. Sine. Sine. T plus theta. If you differentiate the omega t, again you will get one more omega. That is omega square. And acceleration is equals to minus a omega square. This one, see, a sine omega t. X equals to a sine A sin plus omega t plus theta. You remember this? So a sine omega t, you can write like this, omega square will be.
This one completely equal to x. So acceleration is equals to minus omega square into x. Okay, now this is the acceleration. Here also you will have two cases, when mean position and the extreme position. Mean position means what? Case 1, x equal to 0. Always x equal to 0 is a mean position. If you put x equal to 0, what will happen to the acceleration? Acceleration will become 0. Right? Now, case 2 is an extreme position. Extreme position. Extreme position means x equal to a. If you put x equal to a, what will happen to the acceleration? Acceleration is equal to minus omega square into. It is as simple as this before. Whenever you put x equal to 0 means the pendulum is at stable position. If there is stable position, there is no velocity. If velocity is not there, then change in the velocity is 0. For that. Oh. Next, if you put at the extreme position means there is a maximum velocity. Yes, ma'am. That means acceleration is also maximum. So a acceleration is equals to minus omega squared to a. If come on. Anybody doubt? No, madam. No. Okay. Shall I go forward? Yes, madam. Yes, madam. The next characteristic is time period. Fourth one. Only 5 characteristics will be there. Time period. First. Actually, if I explain or do not explain, also you can understand this. I'm giving you the direct formula. Time period B is equals to 2 pi under 2 by 5. K by M. I think you know this time period formula, right? You don't need to derive all these things. That's why I'm giving 2 pi under root, sorry. M by K. M by K. Understand? And the fifth one, the last characteristic is frequency. Frequency. Generally, frequency is a reciprocal of time period. The reciprocal of time period. That means frequency nu is equals to 1 by p. Just reciprocally, you will get the frequency. That is nu is equals to time period is 2 by under root f by k. Frequency is 1 by 2 by under root k by f. Okay? You can write it as nu or eta. Sometimes nu, sometimes eta. There is no issue. Both consider it as a frequency. Okay. And last one is energy. Sixth one is energy. Energy of a simple harmonic oscillator, that is total energy of any simple harmonic oscillator is kinetic energy plus potential energy. So the total energy of a simple harmonic motion is half m a square omega square. If you want to derive, you can derive it. No problem. Okay, I have the derivation also. But no need. If they ask to derive it, then you can derive it. I will send you the PDF. Yes, square. Okay, it is just a combination of kinetic energy, potential energy. If you combine those two things, you will get this one. That's why I'm not explaining. Simple one, that is. I will send you in the PDF. You can check it. Okay, madam. Okay, ma'am. Okay, this is for today. Tomorrow we are going to discuss about important. మేడం మీ పీడిఎఫ్ పంపిస్తారా మేడం? అమ్మ రేపు చెప్పిన తర్వాత పంపిస్తాను. ఓకే మేడం. గ్రూప్ ఏం లేదు మేడం. Thank you, madam. Or something, if you want to suggest me, you can suggest me.
Amma, everything is okay? Okay, madam. Boys, girls. Okay, ma. From tomorrow onwards, I try to do not make any disturbances for board and clearness. Okay. Thank you, Okay, ma. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. గ్రూప్ చేశారా ఎవరన్నా? గ్రూప్ ఉందా? ఏం గ్రూపు? మేడం పీడిఎఫ్ గ్రూప్ లో పెడతా అన్నారు కదా. మేడం నెంబర్ ఇవ్వు అనాలి. అసలు మామూలుగా అందరు కలిపి గ్రూప్ ఉంటేనే కదా మేడం నెంబర్ తీసుకునేది. మనందరిది ఉంటేనా? మనందరం ఒక గ్రూప్ అయితేనే కదా మేడం పెడతారు. విడివిడిగా ఎలా పెడతారు? అదే ఒకసారి మాట్లాడండి అందరూ. ఎక్కడ ఒకసారి అందరు మాట్లాడండి. గ్రూప్ ఉందా లేకపోతే గ్రూప్ చేసుకుందామా? చేసుకుందాం అందరం. గ్రూప్ ఉంది. అందరు మాట్లాడితే ఎక్కడుంది గ్రూప్? ఎవరు మాట్లాడతలేరుగా. ఒకవేళ ఉంటే మమ్మల్ని యాడ్ చేయండి. నేనైతే గ్రూప్ లో లేను. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కి ఉంది కదా గ్రూప్. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో అందరూ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయి ఉన్నారు కదా, అదే గ్రూప్ లోనే కదా పెడితే కొత్తగా గ్రూప్ మళ్ళీ ఎందుకు? అదేంటి అసలు? ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ సెమ్ లో ఉన్నప్పుడు అందరినీ గ్రూప్స్ యాడ్ చేశారు. బిఎస్సి ఫిజిక్స్ అని చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్నిట్లో యాడ్ అవ్వండి అని చెప్పి లింక్ పంపించారు కదా ఇట్లాగే జూమ్ లో. నేను అటెండ్ అవ్వలేదు లాస్ట్ సెమ్. ఎవరైనా గ్రూప్ అడ్మిన్ ఉంటే లింక్ పంపండి. గ్రూప్ అడ్మిన్ ఉంటే లింక్ పంపండి, లేకపోతే మేడం ది ఉన్నది కదా. లాస్ట్ సెమ్ నేను అటెండ్ అవ్వలేదు. ఒకసారి అందరూ మాట్లాడండి. గ్రూప్ వేసుకుందామా? గ్రూప్ ఆల్రెడీ ఉందంట. ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఉన్నట్టుంది, చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. మరి దాంట్లో మేడం ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారో పెట్టినప్పుడు తెలుస్తుంది. అందులో మేడం లేదు, ఓన్లీ వేరే సార్స్ ఉన్నారు. మనకి ఫస్ట్ సెమ్ లో ఫిజిక్స్ జరగలేదా బ్రో? ఫస్ట్ సెమ్ లో ఫిజిక్స్ సరిగ్గా జరగలేదు క్లాసెస్. మనకి 2, 3 జరిగినట్టు. 3 క్లాసెస్ జరిగినాయి అనుకుంటా. అంతే. జువాలజీ కూడా ఉందిగా ఇప్పుడు. అది కాక అప్పుడు మనకి గ్రూప్స్ అనేది నోట్స్ చేయడం, షేర్ చేయడం ఏం లేదు. జువాలజీ కూడా ఉంది కదా. అడ్మిన్ ఉంటే లింక్ షేర్ చేస్తే లేని వాళ్ళు యాడ్ అవుతారు. అది బెటర్. అందరి నెంబర్స్ ఎట్లా రావాలి? మరి మేము ఎలా యాడ్ అవుతాం గ్రూప్ లో? నేను లేను గ్రూప్ లో. ఇంకా ఎప్పుడైనా ఒకవేళ రేపు ఎల్లుండి ఏమన్నా క్లాస్ లో వచ్చిన వాళ్ళు ఒకసారి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, అడ్మిన్స్ ఎవరు ఉంటే అప్పుడు లింక్ షేర్ చేస్తారు. మీరు అడ్మిన్ గా లేరా? లేదు, మేము అడ్మిన్ గా లేము. మాకు కూడా వేరే వాళ్ళు షేర్ చేస్తే నేను జాయిన్ అయ్యాను. మీరు అడగచ్చు కదా ఒకసారి గ్రూప్ లో అడ్మిన్ చేయండి అని. అసలు యాక్చువల్ గా ముందు పీడిఎఫ్ పంపుతారు మేడం ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారో ముందు కనుక్కోవాలి కదా. ఒకవేళ మేడం ఏదైనా వేరే గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతాం లేకపోతే క్రియేట్ చేయండి అంటే అప్పుడు మనం చేసుకోవచ్చు. మేడం నెంబర్ లేదు కదా, అడుగుతా రేపు అడగాలి. రేపు క్లాస్ వచ్చినప్పుడు అడగాలి మనం ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారు మేడం అని అడిగితే పలానా ఈ గ్రూప్ ఏదైనా చెప్తారు కదా. అప్పుడైనా మన గ్రూప్ క్లాస్ లో వాళ్ళు అడ్మిన్ ఉంటే దాంట్లో లింక్ షేర్ చేస్తారు. దాన్ని బట్టి ఇంకా మనం జాయిన్ అవ్వాలి. మేడం ఇవ్వమంటే వాళ్ళ మేడం ఇవ్వమంటే కాదు, మేడం ఏదైనా గ్రూప్ లో ఉన్నారా తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారు, అసలు ఉన్నారా లేదా, లేదంటే ఏదైనా జాయిన్ అవుతారా అనేది కనుక్కోవాలి. ఏ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతారు, లేకపోతే సపరేట్ గా గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలనేది అప్పుడు రేపు అడగాలి మనం. ఒకవేళ ఆల్రెడీ బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ అంటే మేడం నంబర్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే గ్రూప్ లో సర్చ్ చేయండి. లాస్ట్ టైం మేడం కాదు కదా చెప్పింది క్లాసెస్. అంటే మేడం కాకపోయినా మామూలుగా వాళ్ళు ఏమైనా గ్రూప్ లో జాయిన్ అయి ఉంటారు కదా. ఇట్లా అఫీషియల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఇది బిఆర్ఓ అనేది అఫీషియల్ గ్రూప్స్ 2, 3 ఉంటే దాంట్లో ఏమైనా జాయిన్ అయ్యింది. ఓన్లీ సార్సే ఉన్నారు. లేదంటే ఇంకా మేడం మీరు ఏ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతారో చెప్తే మేము లింక్ పంపిస్తామో లేకపోతే అట్లా అడిగి తెలుసుకోవాలి ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారు అనేది. అడుగుదాం. జువాలజీ కూడా ఉంది కదా ఇప్పుడు. మాకు అయ్యేలేదు బాబు, మేము బిఎస్సి కంప్యూటర్స్.
మేము మాకు BSc లేదు computers. జువాలజీ. మాకు జువాలజీ లేదు. మీరు వీడియో ఆఫ్ చేసుకోండి, క్లాస్ ఉన్నప్పుడు మీ వీడియో కనిపిస్తుంది. మీ వీడియో కనిపించడం వల్ల బోర్డ్ కనపడట్లా. మేడం మీరేదైనా మధ్యలో మాట్లాడినప్పుడు మీ వీడియో మధ్యలో వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. మేడం ఆడియో వరకే ఆన్ చేసుకోండి, వీడియో ఆఫ్ చేసేసుకోండి, బోర్డ్ మళ్ళీ కనపడట్లేదు అందుకని. అది కాక ఈ టాపిక్ క్లాస్ ఒకసారి ఇంటేనే అర్థం కావు, జాగ్రత్తగా వినాలి. ఒకసారి చెప్పడమే ఎక్కువ. అందులో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళు ఒకసారి చెప్పేది ఎక్కువ, రెండోసారి అడిగామంటే ఇంకా ఇంకో క్లాస్ మిస్ అయిపోయినట్టే వాళ్ళకి అసలే అర్థం అవ్వవు. కాబట్టి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న మైక్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోయింది అంతే. ఈ క్లాస్ యూట్యూబ్ లో షేర్ చేయాలా, లైవ్ పెట్టలేదు. లేదు యూట్యూబ్ లో వచ్చినట్టుంది, యూట్యూబ్ లో వస్తుందండి లైవ్ 10 అనేది ఒక దాంట్లో వస్తున్నట్టుంది. కాకపోతే ఒక 10 minutes డిఫరెన్షియల్స్ లో వస్తుంది. మ్యాథ్స్ అయితే వచ్చింది లింక్, నేను ఫిజిక్స్ అంత చూడలా. ఫిజిక్స్ వచ్చింది ఇంతకు ముందు. వచ్చిందా? ఓకే ఓకే. అంటే మామూలు నేను చూడలేదు, జస్ట్ మామూలు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ నేను అది చూస్తే ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యా, మర్చిపోయాను క్లాస్ ఉన్నది. ఓకే ఓకే. రేపు ఒకసారి మేడం వచ్చినప్పుడు అడగాలి మనం, గ్రూప్ లో ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారు మేడం మీరు, లేదంటే ఏమైనా గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతారా అని, లేదంటే మనమే లింక్ పంపిస్తే మేడం జాయిన్ అవ్వమని చెప్పాలి. మనకి లింక్ షేర్ చేయడానికి ఆప్షన్ లేదు కదా. అదే అడ్మిన్ ఎవరైనా వస్తారు కదా, అడిగి మనం ఎవరున్నారో అడ్మిన్ ఎప్పుడు రావాలి. లేదంటే ఇంకా ఆమె మేడం గ్రూప్ లో పలానా దాంట్లో ఉన్నామమ్మా మీరు దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి అంటే మనం వాట్సాప్ లో లేదంటే మేడం ఏదైనా లింక్ షేర్ చేయమని చెప్పాలి, గ్రూప్ యాడ్ చేసేసి దాంట్లో మనం యాడ్ అయిపోతే అయిపోయేది. అది కష్టం లేదు, మనం చేసుకోవాలి కానీ మేడం చేసి మనం బాగా. మేడం గ్రూప్ అడ్మిన్ అయ్యి ఉండేసి ఒక లింక్ షేర్ చేస్తే మనం యాడ్ అవ్వచ్చు కదా దాంట్లో. యాడ్ అవ్వచ్చు. అదే చెప్తున్నా, కానీ వాళ్ళు అలా చేస్తారో లేదో డౌట్. యాక్చువల్లీ మాకు కంప్యూటర్స్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో అయితే సార్ అలాగే చేసేవారు క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు. సో అట్లా చేస్తే బెటర్, ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరో అడ్మిన్ ఉండే బదులు మేడం ఉంటే బెటర్ కదా అని. పోయిన సెమ్ లోనా? ఫస్ట్ సెమ్ లో. సందీప్ సారా? లేదు రాము సార్ అని. మాకు రాము సార్ ఉండేది, తను అవును మేము ఏపీ. మాకు ఇంకా ప్రాక్టికల్స్ అవ్వలేదు, మీకు ప్రాక్టికల్స్ అయిపోయి. మాకు ప్రాక్టికల్స్ అవ్వలేదు, జస్ట్ థియరిటికల్ గా చెప్పారు అంతే. థియరిటికల్ గా నార్మల్ ఫైనల్స్ అవ్వలేదు కదా, ఎక్స్టర్నల్స్ అవ్వలేదు. ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కి వెళ్ళాలి, క్లాస్ ఎక్స్టర్నల్స్ అవ్వలేదు. మీ క్లాసెస్ జరిగాయి కదా? క్లాసెస్ అయ్యాయి, మాకు అది కూడా అవ్వలేదు. అయిపోయినాయి కదా ఏపీలో. ఒక్కొక్క కాలేజ్. మీరు ఏ డిస్ట్రిక్ట్? మాది గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, గుంటూరులో జరగలేదు అయితే. మాది ప్రకాశం కాలేజ్. ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. ఎక్కడ కాలేజ్ మీది? ఒంగోలు. ఒంగోలు మొన్న పోయిన మంత్ సెకండ్ అట్లా జరిగినట్టు. లేదు, మాకు గుంటూరు వాళ్ళకి లేదు, ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ వాళ్ళు చూసుకొని షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని చేస్తున్నారు. డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్. మాకు 11th 12th ఎక్స్టర్నల్స్ ఉన్నాయి ఫైనల్. ఓకే ఓకే. మాకు ఆల్రెడీ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ మంత్, ఈ మంత్ 7th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. చాలా లేట్ అయితే. అదే లేట్ అంటే కంటిన్యూ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఒకేసారి. మీకు థియరిటికల్ అవ్వలేదా ఎగ్జామ్స్? అయిపోయినాయి. ల్యాబ్ కాదు, మామూలు అవి మామూలు సెమ్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి. సెమ్ అందరికి ఒకేసారి కదా జరిగింది. అదే మరి ల్యాబ్ మీ దగ్గర అంటే ఏమంటారు, మీ కాలేజ్ కొంచెం లేట్ గా ఉన్నట్టుంది. ప్రాక్టికల్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటది, సెమ్ ఎగ్జామ్స్ అందరికి ఒకటే.
ప్రాక్టికల్ షెడ్యూల్ చేంజ్ అవుతుంది. సెమ్ అందరికి నార్మల్ గా హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్న అందరికి సేమ్. అదే యా ఓకే ఓకే కంప్యూటర్స్ లో జాయిన్ అవ్వం. బై బై. యా షూర్ బై బై.